Allô tout le monde, nous sommes actuellement à la Planète A ici à Montréal dans le cadre de la première édition de la Convention internationale sur les industries de la créativité, donc qui comprend entre autres les jeux vidéo, les e-sports, la réalité virtuelle, les mangas et la culture nippone. Donc nous sommes vraiment contents, il fait beau. Donc dans le cadre d'une intervention de Somnolence Plus, nous allons profiter de cette occasion pour poser quelques questions aux participants. Actuellement, nous sommes avec Jean-Sébastien. Dans le fond, Jean-Sébastien, c'est quand la dernière fois que tu as rêvé que tu pouvais commencer par une question? Rêvé? Oui. Hier. Hier? Ouais. Tu te rappelles de ton rêve? Ben, c'était. Non, c'est flou quand même, mais je veux dire, je me rappelle pas des détails, mais je sais que j'ai rêvé hier. Ok. Est-ce que Ouais. tu rêves souvent? Oui, quand même. Ouais. Donc, est-ce que tu considères que tu as quand même des bonnes nuits de sommeil? Oui. Ouais. Oui. Ok. C'est quoi ton secret? Parce qu'il y en a beaucoup, surtout chez les hommes, d'entendre beaucoup ronfle ou ça crée cette inflexion si vous avez un partenaire pour dormir. Ben, en fait, habituellement, je vais faire dodo quand je suis fatigué. Ça, c'est déjà la première des choses. Puis, non, je sais pas, j'ai toujours très très bien dormi. Donc, aucun J'ai problème. du bon sommeil, ouais. Ok. T'as une petite routine précise le soir, fermer le téléphone, faire une Brosser les dents, tisane? brosser les dents. Je vais manger un peu, me brosser les dents, puis après je vais faire dodo. Aussi simple que ça. Ouais, souvent c'est une petite collation avant, ça l'aide à. Je pense que ça l'aide à. Le fait d'avoir le stomac plein, de bien dormir. Ah, de les passer. Ouais, c'est vrai que quand le dos gargouille la nuit, là, ça dort un peu moins C'est bien. ça, exact. Est-ce que tu es du type aussi à retourner ton matelas de bord Non, habituellement c'est aux années. aux années? Ouais, mais après un an, tu reviens ton matelas de bord. Est-ce que tu le fais? Ouais. C'est bien ça, alors on a un beau dormeur ici, finalement, un homme qui dort bien, on aime ça. Donc, conseil, c'est une petite collation avant dodo, brosser les dents et on dort. C'est ça. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez. Alors, on continue les petites capsules pour Somnolence Plus. Suivant, on va rencontrer d'autres participants dans le cadre de la Convention internationale sur l'industrie des créativités. Donc, soyez créatifs. Actuellement, nous sommes avec Gabi, donc tu es heureuse de l'événement. Oui, je suis la co-animatrice d'aujourd'hui. C'était Olivier Rose qui était là en avant-midi et maintenant il y a juste moi. Exact, puis j'ai cru comprendre que tu es également une influenceuse. Exactement, je suis une influenceuse sur l'Internet. Wow! Ça, c'est une belle bagaille, ça. Est-ce que tu as de la misère à dormir, toi, en tant que, justement, ton mode de vie, ton emploi? Est-ce que tu dors bien? Écoute, depuis que j'ai passé la trentaine, je sais pas si ça m'arrive, mais depuis que j'ai passé la trentaine, le sommeil n'est plus la même chose. Non? Non, Qu'est-ce qui a vraiment pas. changé? J'ai de la misère à m'endormir rapidement. Ouais. Est-ce que tu es du genre, justement, est-ce que tu gardes ton téléphone tout le temps pour suivre leurs followers? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Listen! Je suis toujours sur mon cellulaire et c'est ça mon problème. Tout le temps en train de regarder, tout le temps. Puis là, je suis obligée à une certaine heure, je laisse le cellulaire dans une autre pièce, je ne le regarde pas. Ok, t'arrives quand même. Ah, pas toujours, hein, pas toujours. Mais j'ai pris l'habitude de me mettre de la musique calmante. Tu sais, de la musique genre lofi, la lofi, jazz, hip-hop, un petit peu relaxant pour dormir. Je baisse les lumières et tranquillement, je suis en train de m'endormir. Puis c'est ma nouvelle routine depuis quelques mois maintenant. Wow! Mais justement, t'es super belle en tant qu'influenceuse, t'es tout le temps sur les projecteurs. Est-ce que t'as une petite routine beauté peut-être pour Une aider? routine beauté, boire beaucoup d'eau et hydrater mon visage. Ouais. Ben, ça fonctionne bien en tout cas, continue bien. Sinon, est-ce que tu as une autre astuce justement pour les gens qui travaillent peut-être dans l'industrie du média pour les aider justement à passer des bonnes nuits de sommeil? La méditation. La méditation est capable de ne pas penser. Ça t'arrive-tu? Non. C'est vraiment difficile, mais être capable de faire la méditation et de passer quelques minutes à ne rien penser, c'est... Wow! Je te jure, nous les femmes, on pense, on veut tout le temps faire 2-3 choses en même temps, mais être capable de ne pas penser, c'est vraiment bénéfique justement à la relaxation et lâcher prise et être meilleur performant dans la vie. Dans la vie. En tout cas, là, la super performance, je te vois aller, t'es belle, t'es rayonnante. En tout cas, peu importe ce que tu fais, continue à le faire, Gabi. Merci beaucoup d'avoir fait cette mini-capsule pour Somnolence Plus. Donc, nous sommes à la première édition de la Convention internationale sur les industries de la créativité. Merci, Gabi. How do you sleep at night? How do I sleep at night? I personally sleep pretty well. I used to, right now I'm 20, but when I was like 14, 15, I went to high school and I would just go to bed at like 3 a.m. and wake up at like 7. And now that I look back on that, I don't think I'd be able to do that anymore. I'm getting pretty good at getting my like 6, 7, 8 hours of sleep
and I could really feel it. And like, at least me, I came here for video games, like a competition, and I really feel it when I haven't slept enough, and I just don't feel like I'm in the game anymore. So. Because we think gamers never sleep, because we think all the gamers, all they do is play. So you think that you sleep really well and you don't have any problems with that? Yeah, I think I know when to stop gaming and to go, catch some Z's. Did you play some sport too to add to, at least right now, no. I used to play sports before, but not anymore. Yeah. So did you have a special routine? Did you have your game on your room or in a separate room where you play? Like here at this event? No, not at your home. Oh, at home. I play in my basement, which is kind of like a communal space. Like my dad's desk is also down there, and I have my cats. So it's kind of like a shared space. But usually, once my dad goes to bed at like 9, it's like pretty silent. So you don't have any like a computer in your room when you go to the bed? In my bedroom. No, Sorry, no. I thought you meant where I game. In my bedroom, I only have my phone. Okay. Which I'm sure that's the next question. Yes, exactly. Did you put your phone down to go to sleep or no? I fall asleep listening to YouTube every night. Every night? Yeah. And you sleep well after that? You don't have any problem? I couldn't imagine not falling asleep to YouTube. Oh, wow. Yeah. Okay. Do you have a special advice especially for the gamers? Because some of them, they have difficulty sleep. Do you have some advice? Not really, unfortunately. I apologize. Did you change your mattress? Like you sleep it way? No. I've been sleeping on the same mattress, same size of mattress for a solid like 7 years. But it's the old reliable. Perfect. Did you wear pajamas to go to the bed? No. Oh my God! You are just you taking the. Yeah. Okay. Thank you so much. No problem. And have a great day. Awesome. Inside. Thank you for having me. Inside. Yep. Thank you. We are back with Salim. Hi, Salim. So we'll ask you for Somnolence plus some question about your sleep. So first of all, what do you wear to go to the bed? So my name is Salim. I'm an indie game developer. I make video game for a living. I do the design of my game and the programming. And yes, it's very important to have a good night's sleep if you're working in a video game. Exactly, because you said gamer never sleep. So do you sleep first of all? I do sleep. If you sleep 6 hours versus 8 hours, that's a huge difference. I do like to sleep a lot because I feel creative after I get a good night's sleep. I feel refreshed. I tell my colleague and my friends to always sleep because it's so important and it's such, it has so much advantage. Exactly. Especially when you're working in a field that demands so much effort in terms of when you're on the computer, when you're working all day long. You want to be able to be fresh and to have energy. Exactly. Do you do something special before you go to the bed, like drinking tea or listen to music or? Sometimes I put some music in the background and I fall asleep to the music. Sometimes I put something boring, like a boring podcast with people talking, and for some reason it gets me to fall asleep. But I mean, to fall asleep, you just have to clear your mind and not think too much. If you have something on your mind, try to have it resolved during the day so that you can feel relaxed. Did you change your mattress? I did, but most importantly, I changed my bed to a king. Okay, to have more space. And I have to say, it's a decision I took with my partner because when you have a double or a queen, sometimes you feel cramped and you feel like you can't move, especially if you have a partner that takes a lot of space. Switch to a king bed if you can. It's going to change your life. You're going to feel great. You're going to have room to expand. If you have cats and pets, they can come in. And so my advice would be get a king size bed. The king size is the go-to. Do you sleep on the right side or the left side of the bed? On the right side. Can you change or it's? It's really difficult to change for some reason. Maybe because I want my right hand to be free or something else to do with that. I don't think I'm able to change position.
Perfect. And your partner sleep well too. So Yes, it's a win-win for everyone. Excellent. Yeah. Thank you so much, Salim, to Thank share you. with us how you sleep at night. Thank you. Thank you.